Good morning. Today we will discuss another problem on final account of companies. So this is the question. Sridevi Limited was registered with a nominal capital of rupees 5 lakh divided into shares of rupees 100 each. The following trial balance is extracted from the books on 31st March 2015. So debit balances and credit balances are given. Now the debit balances include building 2,90,000, machinery 1 lakh, closing stock 90,000. Then purchases adjusted. So note this amount. Purchases adjusted 2,10,000. Then salaries 60,000. Directors fee 10,000. Rent 26,000. Depreciation 20,000. Bad debt 6,000. Interest accrued on investment 2,000. Then 12,000 shares of A Limited of rupees 8 paid up. So this constitutes an investment. 12,000 shares of A Limited of rupees 8 paid up 1,20,000. Then debenture interest 28,000, loose tools 23,000, that is a kind of stock of loose tools 23,000. Then advance tax 60,000, sundry expenses 18,000, debtors 1,25,000 and bank balance 30,000. Okay, so credit balances include sales 5,20,000, salaries outstanding 2,000, provision for bad debt, that is existing provision or old provision as on 1/4/2014 3,000, share capital 2 lakh, general reserve 40,000, profit and loss, that is opening balance of profit and loss account 25,000, creditors 92,000, provision for depreciation, that is accumulated depreciation is given on building 50,000, on machinery 55,000, total 1,05,000, 14% debenture 2 lakh, interest accrued on debenture but not due 14,000, then interest on investment 12,000, then again unclaimed dividend 5,000. Okay. Then the various adjustments are given and the adjustments include closing stock is more than opening stock by rupees 80,000. Then second one, provide for bad and doubtful debts at the rate of 4% on debtors. Make a provision for income tax at the rate of 50%. Depreciation expense include depreciation of 8,000 on building and that of 12,000 on machinery. So this is current year's depreciation. That is depreciation 8,000 on building and 12,000 on machinery. So total 20,000. So this is the depreciation given here 20,000. That is 8,000 plus 12,000. The directors recommend a dividend of 25%. So this is the question given. Now we will see how to prepare the statement of profit and loss and also the balance sheet. Okay, so first we will prepare the statement of profit and loss. Now Sridevi Limited statement of profit and loss for the year ending 31st March 2015. Okay, now revenue from operation, that is sales. So revenue from operation is 5,20,000. So given in the question, sales 5,20,000. So revenue from operation 5,20,000. Then other income. Now what about the other income? Now in question, the other income is interest on investment. So interest on investment 12,000. So other income, note number 1. So let's see the note to account. So other income, interest on investment 12,000. Okay. So other income 12,000. The total revenue will be revenue from operation 5,20,000 and in other income 12,000. Total 5,32,000. Then comes expenses. Now the usual expenses are purchases, change in inventory, employee benefit expense, then finance cost, depreciation, amortization expense and also other expenses. So here there are note number 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Now let us see purchases. Now in the given question, the purchases is adjusted purchase 2,10,000. Okay. So the adjusted, not purchase but adjusted purchase is given in the question as 2,10,000. So we have to calculate the purchase amount from this adjusted purchase. So here adjusted purchase simply means, that is the adjusted purchase will be cost of purchase is equal to opening stock plus purchases less closing stock. Okay. So opening stock plus purchases less closing stock, that is here it is, okay, opening stock plus purchases less closing stock. Now let us see the question, that is, now in the question it is given that closing stock is more than opening stock by rupees 80,000 and the closing stock is given in the question, that is the closing stock is 90,000. Okay, the closing stock in the question is 90,000 and it is stated in the adjustment that closing stock is more than opening stock by rupees 80,000. So what will be the opening stock?
So 90,000, which is more than the opening stock by rupees 80,000, means the opening stock will be 10,000. Okay, so the opening stock will be 10,000 and the closing stock is more than the opening stock by rupees 80,000, which means closing stock is 90,000. So opening stock 10,000, closing stock 90,000 and the adjusted purchase is 2,10,000. So by using the equation opening stock plus purchases less closing stock, we can find out the actual amount of purchase. Okay, so here this 2,10,000, that is 2,10,000 is equal to opening stock 10,000, then plus purchases you have to calculate, then minus closing stock is 90,000. Now when we take this amount to the left side of the equation, then it becomes 2,10,000. Then plus 10,000 will be minus 10,000. Then minus 90,000 will be plus 90,000. So that will be equal to 2,90,000. So here the purchases will amount to 2,90,000. Okay, so the purchases you have to take in the statement of profit and loss amounts to 2,90,000 and the 2,10,000 is only the adjusted purchase. Okay, so purchases 2,90,000. Then change in inventory finished good, that is a comparison between opening inventory and closing inventory. We can see the note number 2. So that is, yeah, opening stock 10,000, closing stock 90,000. So that comes to 80,000, which is a negative balance because closing stock is more than the opening stock by rupees 80,000. Okay, so we write change in inventory as 80,000 in brackets. Then comes employee benefit expense. Now in employee benefit expense, there is only one amount, that is salaries. So salaries 60,000. So employee benefit expense 60,000. Then finance cost. So finance cost, interest on debenture. So under the finance cost also there is only one item, that is interest on debenture, 28,000. So finance cost 28,000. Then depreciation and amortization expense. So again in the question, depreciation on building 8,000, that is current year's depreciation. Okay, so current year's depreciation on building 8,000 and on plant and machinery 12,000. So the total will be 12,000. So the depreciation given in the question is, for the current year it is 20,000 and this 20,000 is 8,000 on building and 12,000 on machinery. That's all. Okay, so depreciation and amortization, building 8,000, plant and machinery 12,000, total 20. This is not 28,000, it is 20,000. Okay, so 20,000. So depreciation and amortization 20,000. Then comes other expenses. Now what are the other expenses here? So the other expenses include director's fee given in the question 10,000, rent 26,000, then bad debts 6,000. Then you have to create 4% provision for, or 4% new provision for doubtful debts. So 1,25,000 was the amount of debtors. So 1,25,000 into 4 divided by 100, that is 5,000 is the new provision. And again the existing provision is given in the question, that is rupees 3,000. So existing provision 3,000. Then you have to make a provision of 4% on debtors, that is 1,25,000, that is the amount of debtors into 4%, that is 5,000 will be new provision. Okay, so yeah, bad at 6,000, add new provision 5,000, less existing provision 3,000. Then again there is sundry expenses. So given in the question, sundry expenses 18,000. So there is miscellaneous expense, or it can be sundry expense itself. Okay, so this can be sundry expense. So sundry expense is 18,000. So the total will be 10,000 plus 26,000 plus 6,000 and 8,000. Sorry, 6,000 plus 2,000, 8,000. Then again sundry expense 18,000. So the total will be 62,000. So total other expenses include 62,000. So the total expenses: purchases 2,90,000, employee benefit expense 60,000, finance cost 28,000, depreciation and amortization 20,000, then other expenses 62,000. Then there is a negative balance of change in inventory 80,000. So the total will be 3,80,000. So total revenue 5,32,000 and total expense 3,80,000. So the difference will be 1,52,000. Then again you have to make a provision for taxation of 50%. So that is 76,000. 1,50,000 into 50%. Then profit after tax will be 76,000. So here the profit as per the statement of profit and loss is 76,000
and current year's provision for tax is 76,000. Okay. Now we will see the balance sheet. Okay. Now balance sheet, equity and liability, and also assets. So this is the first part of the balance sheet, that is equity and liability. Under equity and liability there are various items, that is shareholders fund. Then under shareholders fund there is share capital, then reserves and surplus. Then again non-current liability, that is long-term borrowings, and current liabilities, trade payables, other current liabilities and short-term provisions. Now we will see the respective note numbers in the note to accounts, that is share capital as per note number 7, reserves and surplus note number 8, long-term borrowings 9, trade payables 10, other current liabilities 11 and short-term provisions 12. Now we'll check the note to accounts. Okay, so the details will be given in the note to account. Now the first one is share capital. Now in the question the authorized capital is given, that is rupees 5 lakh. So this is the question. So here Sridevi Limited was registered with a nominal capital of rupees 5 lakhs divided into shares of rupees 100 each, which means there will be 5,000 shares of rupees 100 each, that is 5 lakh. So authorized capital 5,000 equity shares of rupees 100 each, 5 lakhs. Then issued, subscribed and paid up capital, that is again in the question the share capital is 2 lakh. So that will be 2 lakh equity shares of rupees 100 each. Okay. So issued, subscribed and paid up capital 2 lakh equity shares of rupees 100 each, that is 2 lakh. Now reserves and surplus. Okay. So under the reserves and surplus, general reserve 40,000. So in the question there is general reserve 40,000. Then transfer from surplus or transfer to reserve 7,600. So here, now what is this transfer to reserve or transfer from surplus? So this is the statutory transfer to reserve. Now regarding the statutory transfer to reserve, it is stated that the statutory transfer is actually based on the percentage of proposed dividend. That is, in case the proposed dividend is above 10% up to 12.5%, then transfer to reserve will be 2.5% of the profit. Then again above 12.5% but up to 15% it will be 5%. Then above 15% up to 20% it will be 7.5%. Then again in case the proposed dividend is more than 20%, then the statutory transfer to reserve will be 10% of the profit. Okay, so here in the question the proposed dividend, the directors recommend a dividend at the rate of 25%. So as the proposed dividend is more than 20%, that is here it is 25%, then the statutory transfer to reserve will be 10% of the current year's profit. And you know the current year's profit is 76,000. So as the proposed dividend is 25%, which is more than 20%, so the statutory transfer is 10% of 76,000, that is 7,600. So that is this amount. So transfer from surplus 7,600. So the total reserve will be 47,600. Then we can move on to the surplus head. Now surplus, the opening balance, that is opening profit and loss account balance is given, that is 25,000. Then current year's profit will be added 76,000. So the total is 1,01,000. Then comes less appropriations. So here proposed dividend 25%. Okay, so the directors recommend a 25% dividend. So proposed dividend 25%, that is 2 lakh on a share capital. So 25% of share capital, that is 25% of 2 lakh, that is 50,000. Then transfer to reserve, this amount is, so that is 7,600. So transfer to general reserve 7,600. Then corporate dividend tax, that is 17%. The rate of corporate dividend tax is always 17% and the proposed dividend is 50,000. So 50,000 into 17%, that is 8,500. So here the total amount coming under the head reserves and surplus will be 82,500. That is reserve 47,600 and the surplus 34,900. So the total comes to 82,500. Okay. So reserves and surplus 82,500. Then non-current liability, that is long-term borrowings, note number 9. Nothing other than debenture. So 14% debenture 2 lakh. So long-term borrowings 2 lakhs. Then trade payables, there is only one item, that is creditors 92,000. Then comes other current liabilities, that is
interest on debenture due, that is interest accrued due, interest on debenture due 14,000, salaries outstanding 2,000, then unclaimed dividend 5,000. So all these things are given in the question. So directly we are taking interest on debenture due, that is 14,000, salaries outstanding 2,000 and unclaimed dividend 5,000. So the total will be 21,000. Okay, there is one more item, that is short-term provisions. Okay, now short-term provisions, that is note number 12. Short-term provisions includes provision for tax, that is current year's provision for tax 76,000, this year's proposed dividend 50,000, and again this year's corporate dividend tax 8,500. So the total short-term provision will be current year's tax 76,000, proposed dividend 50,000, and CDT, that is corporate dividend tax 8,500. So the total will be 1,34,500. So all these are the items coming under equity and liability. Okay. So shareholders fund, share capital, reserves and surplus. Then long-term borrowings, that is debentures 2 lakh. Then under current liability, trade payable, that is creditors, other current liabilities, and also short-term provisions. So the total of equity and liabilities will be 7,30,000. Now we will see the other part, that is asset. Okay. Now the asset include non-current assets and current assets. Now the non-current assets, that is note number 13 and 14. Then current assets 15 to 19. Now let us see the note to accounts. Okay, tangible assets, building and plant and machinery. Now regarding the depreciation, the accumulated depreciation is given in the question. So current year's depreciation, that is given in the trial balance, right? Depreciation amount is given in the trial balance, so it is taken in statement of profit, that is one place. So 8,000 and 12,000 total constitute 12,000, and that 12,000 rupees you have already taken. Okay, that is depreciation and amortization expense. Now here the building accumulated depreciation is 50,000, then plant and machinery accumulated depreciation is 55,000, which is given in the question. That is accumulated depreciation on building 50,000 and on machinery 55,000. Okay, so see here, building 2,90,000 less depreciation 50,000, plant and machinery 1 lakh less depreciation 55,000. Total will be 2,85,000. That is 2,40,000 building and 45,000 plant and machinery. Total 2,85,000. So tangible asset 2,85,000. Then non-current investment, again that is given in the question, that is investment in 12,000 shares of A Limited. So while reading the question itself, I already stated that here there is investment, that is investment in 12,000 shares of A Limited of rupees 8 paid up. So here the face value will be 10, that is 12,000 shares, and the total value is 1,20,000. So here the face value will be 10 itself, but here only rupees 8 is paid up. So remember, only rupees 8 is paid up and the face value will definitely be 10. That is why there is 1,20,000 rupees, though the shares number of shares is 12,000. Okay, so the share value, the face value will be 10. So 12,000 shares of rupees 10ish, but only 8 paid up. So 1,20,000 constitute the investment. So investment in 12,000 shares of shares of A Limited, that is 1,20,000. Then inventory. So here there are two inventories, that is stock in trade and also loose tools. So stock in trade 90,000 and loose tools 23,000. So total 1,13,000. Then trade receivables, that is debtors only 1,20,000. Then again cash and cash equivalents, only cash at bank is given, that is 30,000. Then short-term loans and advances, there is in advance tax. So advance payment of tax is given in the question 60,000. So short-term loans and advances under current asset, short-term loans and advances, that is advance tax, constitute 60,000. Then again coming under other current asset, there is one item, that is interest accrued on investment. So interest accrued on investment 2,000, it will be written under the head other current assets. So these are the various items coming under the head assets. Okay, so non-current asset, fixed asset, tangible 2,85,000, non-current investment, that is investment in 12,000 shares of A Limited, that is 1,20,000. Then inventories, total of stock in trade and loose tools, trade receivables, debtors, cash and cash equivalents, that is bank balance, short-term loans and advances, then that is advance payment of tax 60,000,
Then other current assets, that is interest on investment due, that is 2,000. Okay. So these are the total asset and the total will be 7,30,000. So the balance sheet total is 7,30,000. Now again there is one more item in the note to account. As the last item we have written contingent liabilities. Okay. So here the contingent liability means 12,000 shares, that is investment in 12,000 shares of A Limited, 8 paid up. So rupees 2 is remaining unpaid. So that amount will be given under the head contingent liability only in note to account. This amount will not be taken to balance sheet. Okay. Under contingent liability in note to account we will write the uncalled liability on shares of rupees A Limited, because there is an investment of 12,000, there is an investment in 12,000 shares of A Limited rupees 10, but only 8 is paid up. So the remaining 2 needs to be paid. So that amount will be shown under the head contingent liability as uncalled liability on shares of A Limited, 12,000 into 2, that is 24,000. So this is written only in the note to account and will not be taken to the balance sheet, remember. Okay. So this is the note to account relating to the balance sheet. Altogether 20 items. So first is statement of profit and loss. Total profit is 1,52,000. Then expense provision for taxation 76,000, and the net profit, that is profit after tax, 76,000. Then balance sheet, liability side total 7,30,000 and asset 7,30,000. So the balance sheet total will be 7,30,000. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, 1-2 ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് പർച്ചേസസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, പർച്ചേസസിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് എന്നാണ് തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ പർച്ചേസസ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന 2,10,000. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസസ് 2,10,000 ആയിരുന്നു. ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും 80,000 റുപ്പീസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 90,000 റുപ്പീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ ബി 10,000. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പർച്ചേസ് കിട്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് 2,10,000 പ്ലസ് 90,000 ലെസ് 10,000, എത്രയാണ് 2,90,000. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആയിരുന്നു. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 10ഉം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 90 ആയിരുന്നു. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് 80,000 വന്നു. എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ സാലറീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എടുത്തത്. അതായത് 8,000 ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെയും 12,000 മെഷീനറിൻ്റെ മേലെയും ടോട്ടൽ 20,000 ആയിരുന്നു. ദെൻ അതർ എക്സ്പെൻസസിനകത്ത് സൺട്രി എക്സ്പെൻസും ബാഡ് ഡെറ്റ്സും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ അടക്കമുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ടുകൾ മൊത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് 6,000 ആണ്. ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ 5,000ഉം എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ 3,000. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സൺട്രി എക്സ്പെൻസ് 18,000 കൂടിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ 62,000 കിട്ടി. അതാണ് ഈ എമൗണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് 3,80,000 ആയിരുന്നു. ദെൻ 5,32,000 എന്ന് 3,80,000 മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ യു ഗോട്ട് 1,52,000. 50% പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, 76,000. സോ റിമൈനിങ് 50% ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. അത് കിട്ടി. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു. ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് എന്താണ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ 5 lakh ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതെടുത്തു. ദെൻ ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് 2 lakh ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓതറൈസ്ഡ് 5 lakh, ദെൻ ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് 2 lakh. ദെൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനകത്ത് ജനറൽ റിസർവ് 40,000 റുപ്പീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. അതായത് എങ്ങനെ 7,600 റുപ്പീസ് വന്നു എന്ന്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ടേബിളും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 10%നും 12.5%നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ 2.5%, പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ 2.5%. ദെൻ 12.5 to 15ൻ്റെതാണെങ്കിൽ 5%, 15 up to 20% ആണെങ്കിൽ 7.5, മോർ ദാൻ 20 ആണ് എങ്കിൽ 10%. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് 25% ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 20%-നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ട്രാൻസ്ഫർ 10% ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് 76,000 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു.
അപ്പോൾ 76,000 റുപ്പീസിൻ്റെ 10% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് കൊടുത്തു 7,600. അങ്ങനെയാണ് ഈ 7,600 വന്നത്. പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സർപ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രോഫിറ്റ് 76,000 ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് 25% ആണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ്. 2 ലാഖിൻ്റെ 25%. 2 ലാഖാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 25% ഡിവിഡൻഡ് 50,000. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 7,600 റുപ്പീസ് തന്നെയാണിത്. ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് 50,000 ആണ് ഡിവിഡൻഡ്. അതിൻ്റെ മേലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം 17% ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 50,000 റുപ്പീസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ 17% ടാക്സ് ആയിട്ടും കൊടുക്കും 8,500. സോ ടോട്ടൽ 34,900. ടോട്ടൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് 82,500. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് 82,500. ബാക്കിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 14% ഡിബഞ്ചർ ആണ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രേഡ് പേയബിൾ. അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ഡ്യൂവും സാലറിയും അൺക്ലെയിം ഡിവിഡൻഡും വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസിനകത്ത് ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷനും പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡും കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ 1,34,500. ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ. സോറി ഇവിടെ. ഓക്കെ. സോ ടോട്ടൽ 7,30,000. അടുത്തത് എസെറ്റ് ആണ്. എസെറ്റ് പറയുമ്പം ഈ നോട്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയും നോട്ട് നമ്പേഴ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ 13 ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ബിൽഡിങ്ങും പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയും ആണുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്യൂമുലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. സോ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2,90,000 50 1,00,000 55 പോയി ടോട്ടൽ 2,85,000 വരും. ദെൻ നോൺ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കേട്ടോ. 8,000 12,000 20,000 ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെയാണ് നമ്മളിവിടെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ തന്നതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് എല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്തേ വരും. കാരണം ട്രയൽ ബാലൻസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് വരുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എഴുതും. ടോട്ടൽ കിട്ടി. ദെൻ നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ 12,000 ഷെയർസ് ആയിരുന്നു. 1,20,000. ഇൻവെൻട്രീസ് സ്റ്റോക്കും ലൂസ് ടൂൾസും ഉണ്ട്. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസ് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസിനകത്ത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതർ കറൻറ്റീസിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കാനുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ അസറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എടുക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ്. ദെൻ 12,000 ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം 10 റുപ്പീസാണ് ഫേസ് വാല്യൂ. ബട്ട് 8 റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് പെയ്ഡ്. അപ്പോൾ 2 റുപ്പീസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അതാണ് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന uncalled liability on shares of A Limited, that is 12,000 into 2 uncalled, that is 24,000. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ, ദെൻ നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻവെൻട്രി, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസ്, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്, that is advance tax, other current assets, that is 2,000. So the total balance sheet will be 7,30,000. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിവേ, താങ്ക് യു.